Today we show you the story of a woman who worked as a home guard to make ends meet even though she was 50 years old. This woman met an unexpected gory end. Who was she and why was she killed? Let's find out. This is 50-year-old Saroja. As you can see in this photograph, she worked as a home guard for the last 25 years. Just recently, she was assigned duty along with police personnel at the Mysore Rural Police Station. The unthinkable took place with her when she was returning home from work on Wednesday evening. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನಾನು ಬರೋದು ಲೇಟು, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ನಾನು. ಬರೋದು ಮನೆಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಆಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದೋ ಏನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾರು ಅಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಅವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Her family waited for Saroja all night long, and in the morning, when she still did not return home, they panicked. Saroja's husband Basavaraj called her brother and her colleagues to find out where she was. He was informed that Saroja left office at 6:45 p.m. to go home and that they had seen her waiting for a bus as well. ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಊರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಮಲಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. 7 ಗಂಟೆ ಇದ್ರು, ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 6:45 ಹೋದ್ರು. ಅದೇ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅದು ನೋಡಿದೆ, ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಾಯ್ತು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಕಲ್, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ. It was when he was called to the Nazarbad police station that Basavaraj knew something awful had taken place. His son had already arrived. He was taken to the spot by the cops and made to identify his mother's dead body. Yes, Saroja had been killed. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಜರ್ಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ನಗರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಮೇಲಿಂದ ನಜರ್ಬಾದ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಬಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. After allowing Basavaraj to see his wife's dead body, his statement was recorded. He was inconsolable on seeing his wife's body. She had been attacked on the face and the thighs. It was he who alleged that it could have been a murder for gain. ಮೈ ಮೇಲೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತು, 2 ಜೋಡಿ ಸರ ಇತ್ತು, ಮಂಗಲ ಚೈನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಂಡಿಗೆ 2 ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, 2 ಸೈಡ್ ಮಂಡಿಗೂ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ. ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡಿ ನೋವಿತ್ತು, ನಡೆಯೋದು ನಿಧಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದೊಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರು. There was no reason why anyone would plot against Saroja because she was nice to everyone. The cops also alleged that it could have been the gold she donned that claimed her life. We spoke to one of Saroja's colleagues to know what exactly took place that fateful evening before she left. Here's what she said. ಸೌತ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಬರೋರು, ಸಂಜೆ 6:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋರು. ಇವ್ರು ನೆನ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು 6:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಊಟಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರೋರಲ್ಲ ಅಂತ 6:30ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರು. ಹೋದವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ASC ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ 7:30ಗೆ ಇದ್ರಂತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸರೋಜಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಂತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಮ್ಮ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ವಿ. Saroja was at the bus stop near the South Station in the evening, which also means that she had boarded the bus that fateful day. Where did she go then?
How was she taken away from her normal route? These were the questions that haunted Saroja's colleagues. They were called to the police station to identify the body. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ನೋಡಿದಾರಂತೆ. ರಾತ್ರಿ 7:30 ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ASC ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿದ್ಕೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಜರ್ಬಾದ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಇವರೇನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೇನೆ. The Home Guards have launched a protest after Saroja's death. They believe that it is the government's fault for not giving them enough protection, unlike the facilities which are provided to police personnel. Representing the team, here's what Saroja's colleague Purnima had to say. ರಕ್ಷಣೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. 24 hours ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಾಗ 100 ಜನ 200 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು 6 ಜನ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನನೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಪೊಲೀಸವರೇ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Purnima demands that the female home guards be deployed in shifts which start early in the morning and end before dusk. She wants them to be deployed at least in pairs so they feel more secure. She is worried for the common man because if people in khaki are not spared, then what would happen to civilians, she questioned. ನಮಗೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಜನರಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಕರೀರಿ, ಸಂಜೆ ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ. ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ, ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಓಡಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ. ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ರೋ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಕೋ, ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನೇ ಹಾಕಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಲೇಡೀಸು. ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. In all these protests, it is Saroja's family that has borne the brunt. They were devastated and their tears did not stop. So, what is the outcome of the protest? Will Saroja's death ever be justified? Will the accused be nabbed in the near future? Only time will tell. Ram for News9, Mysore. Bengaluru cops have added another feather to their hat. They travelled about 2,000 kilometers to Nepal to apprehend the kingpin of a gang that broke into a house in Vijayanagar and made away with valuables worth lakhs. So who was this gang and how was it nabbed? Here's a detailed report. The summer holidays were on and the family which resided at this house in Vijayanagar decided to head to Madikeri for a week. They were in for a shock when they returned home. Their house had been robbed. It was at around 8 p.m. when the family returned home. When their members opened the main door of the house and entered the first floor, they noticed that the room door had been broken into. When they went in, they spotted the cupboard wide open and the valuables missing. 21st April ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ 25th ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಾಬರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ದೇ ಎಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆರೆಸ್ಸಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೋರ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಔಟ್. ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಮೇಲಾಸ್ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. The owner of the house, Ramachandra, and his son Mahesh rushed to the Vijayanagar police station. Inspector Raghavendra, who was about to head back after the day's work, stayed back and heard them out. After acquiring all the information, Raghavendra, along with other police personnel, followed Ramchandra and Mahesh back to their residence to start preliminary investigations.
was a massive loss for Ramchandra. 6 kilograms of gold, about 7 to 8 kilograms of silver and around 2 lakh rupees in cash had been stolen. Inspector Raghavendra informed senior police officials about the case. Fingerprint experts and the dog squad were called into the spot. When the entire house was thoroughly examined, the cops learned that the miscreants had entered the house through the back door. DCP Laburam and Kempapura Police Station Inspector Pradeep also arrived at the spot and lent a helping hand to Raghavendra. They alleged that it was someone known to the family who had betrayed their trust.